Drei Tage nach dem Ich die Ranch means Onkels Gerbet hat, stand ein Fremder auf meiner Veranda. Sah mir direkt in die Augen und sagt, Sie schulden der HO 120.000 Dollar. Keine Vorwarnung, keine Erklärung, nur ein Frist und die Drohung, mir mein Land wegzunehmen. In diesem Moment wusste ich, dass sie sich nicht die falsche Ranch ausgesucht hatten. Sie hatten sich den falschen Besitzer ausgesucht. Es war ein Dienstagmorgen, ruhig auf dies besondere Art, wie es nur ländlich Gegenden sind. Die Sonne hat gerade die Baumlinie überwunden und warf lange Schatten über die Schotterauffahrt. Die Wiegel matchten mehr Lärm als die Menschen, was mir ganz recht war. Ich hielt ein Tass schwarzen Kaffee in der Hand, noch heiß, noch dampfend. Und zum ersten Mal seit Jahren hatte ich es nicht eilig irgendwohin zu müssen. Ich war erst vor 3 Tagen eingezogen. 3 Tage, die Ranch rock noch nach meinem Onkel, altes Holz, Staub und Kaffee, der seit Jahrzehnten immer auf dasselbe Wies gekocht worden war. Nichts Schicks, nichts Moderns, nur solids ehrliches Land, das schon lange existiert, deve irgendjemand auf die Idee kam, ein Logo darauf dukelben an dies ein Community zu nennen. Da hört ich Schritt auf der Veranda. Ich blickte auf und erwartet vielleicht einen Lieferwagen oder einen nigerischen Nachbarn. Status stand dort ein Mann, den ich in meinem Leben noch nie gesehen hat. Mit 5 Hockerts Gesicht ein Golfshirt will so ordentlich in Kakihosen gesteckt, die auf einer arbeitenden Ranchnitz zu suchen hatten. Unter dem Arm trug einen dicken Ordner, als wär es ein abzeichnender Autorit. Sagt nicht Hallo, fragt nicht nach Mimum Nomamen, fragt nicht einmal, ob ich der Besitzer sei. Schlug den Ordner auf, überflog ein Seat und sah mich dann direkt an. Sie sind der neue Eigentumer dieses Grundstücks, richtig? Ich nickte langsam. Ja, ich habe es von meinem Onkel Gerbet, da ließe die Baumplätzen. Nun, sagte und tippte mit dem Finger auf den Ordner, dann haben sie auch den unbezelten HO, Betrag Gerbet. So für Ruxten MIT Strafgebühren und Zinsen insgesamt 120.000 Dollar. Ich lach zuerst nicht weil es lustig war, sondern weil mein Gehirn sich weigert zu akzeptieren, was mein Ohren gerade gehört hatten. Tut mir leid, sagt ich. Haben Sie gerade HOA gesagt? Nickt bereits und blättert weiter. Spring Valley Homeowners Association. Dies Ranch voll unter unserer Sustendiget. In diesem Moment war mir der Kaffee beinahe aus der Hand gefallen. Mein Onkel hat nie ein HOA went kein einziges Mal. Und das war ein Mann der dich deren ernannte. Wenn du $20 geschuldet hast. Ich blickte in dem Mann vorbei über das Land, Hektar offener Weitflächen, Kiefern, ein Schotterstrage, die in meinem ganzen Leben nie asphaltiert worden war. Keine Tor, keine Schilder, kein Clubhouse, kein Swimmingpool, keine gepflegten Raisenflächen. Nichts was auch nur entferntesten in ein HO erinnerte. Ich glaub nicht, dass dieses Grundstückteil irgendeiner Vernichtung ist, sagt ich vorsichtig. Der Kiefer de man spannt sich in, laut unseren Unterlegen, der ist dies das. Und wenn die Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen eingeht, bleibt der HO keine andere Wahl, als ein Grundschuld auf das Grundstück einzutragen. Da war sie, die Drohung. Klappt den Ordner zu, reicht mir ein einzelnes Blatt Papier, drehte sich und ging zurück zu einem schwarzen SUV, der am Ende meiner Auffahrt geparkt war. Und dort befand sich ein kleiner Aufkauber, den ich vorher nicht bemerkt hat. Spring Valley HOA ohne ein weiteres Wort vor a Divan. Ich stand noch lange auf der Veranda, nachdem das Gergusch seines Motors Werklingen war. Das Papier zittert leicht in meiner Hand, der Morgen war immer noch wunderschön. Die Wiegel hatten nicht aufgehört zu singen. Das Land hat sich nicht verändert. Aber etwas anders hat sich verändert. In diesem Moment wusste ich nicht, wer dieser Mann wirklich war. Ich wusste nicht, dass der Präsident der gesamten HO war. Und ich wusste ganz sicher nicht, wie weit sie bereit waren zu gehen. Als, was ich wusste, war dies, was auch immer versagt, es war kein Erdem. Und ich war nicht bereit, das Land meines Onkels kampflos herzugeben. Nach dem sein SUV, die Strage hinter verschwunden war, blieb ich noch lange auf der Veranda. Ich bewegt mich nicht, setzte mich nicht hin, nahm nicht einmal einen weiteren Schluck Kaffee. Ich start einfach auf das Land, das mein Onkel mir hinterlassen hat, und versuchte zu begreifen, wie ein Ort, der sich so ruhig, anfühlte, plötzlich mit einer Drohung verbunden sein kann. Denn nichts in dieser Ranch fällt sich so an, als gäbe sie irgendjemand anderem. Zu verstehen, warum mir das so viel bedeutet, muss man wissen, wer ich war all dem war, und wer mein Onkel lange bever dieser Mann MIT Ordner und Rechnung auftauscht. Mein Name ist Jack Carter. Ich bin 34 Jahre alt, bis vor kurzem war mein Leben so günstig wie es nur sein kann. Ich unterrichtete Naturwissenschaften in einer Highschool in Houston. Ich korrigierte abends Arbeiten. Ich trank meinen Kaffee so stark und beschwerte mich über den Verkehr wie alle anderen. Ich war nicht reich. Ich war nicht mächtig. Ich suchte keinen Streit MIT irgendwann. Grundstückstreitig waren etwas, das man in der Zeitung las, nicht etwas, das Menschen wie mir passierte. Mein Onkel Mike war der Tierbruder meiner Mutter. Hat nie geheiratet, nie Kinder gehabt. Lebte allein und machte es so. War nicht unsozial, nur sehr gesigen. Glatt, ein Mann braucht nicht viel. Zufrieden zu sein, solange Land unter seinen Stiefeln und Ende Tagsruhe hat.
als kein Verbracht ich mein Sommer beim. Bracht mir das Reiten bei, bever ich Auto fahren lernt. Siegt mir, wie man einen Sohn repariert, wie man das Wetter leist, wie man allein Gurgisch erkennt, wander bach anschwellen word. War nicht der Tipp für lange Reden, aber Ailes was mir beibrecht blieb hängen, weil is lebt. Dies Ranch war das Werk seines Lebens. Kauf das Land vor Jahrzehnten, als billig war, weil niemand etwas so weit außerhalb der Stadt haben wollte. Bate die Schoen selbst, schleppt Holz, grub die Zonfossen MIT, bloßen Hinden. Jedes Brett auf dem Grundstück hat ein Geschich auch wenn nur sie kannt. Fleck zu sagen, Land gehört den Menschen nicht so wie du denkst. Du gehörst dem Land, die aufgebist is nur, dich darum zu kümmern, solange du hier bist. Als starb war ich fassungslos zu erfahren, dass mir die Ranch hinterlassen hat. Ich hat nichts erwartet. Ich war schon dankbar gewesen, sie hin und wieder besuchen zu dürfen. Aber das stand is schwarz auf weiß. Carter's Edge sein Wort, nicht mein, war nun mein Verantwortung. Also kündigt ich meinen Job, verkauft mein Kleineigentumswohnung, packt Ailes, was ich besses. In einen Gemietäten LKW unvor nach Norden, mein Hand auf dem Beifahrersitz. Die erst Woche auf der Ranch fällt sichen wie ein Schritt in ein anderes Leben, kein Verkehr, keine Sirenen, keine Nachbarn. Die Überjun schauten, nur Wind in den Bäumen und das Nähren der alten Farmhouses, wenn sich not setzte. Die Auffahrt erstreckt sich fast 1,5 Kilometer von der Straße entfernt, eingerahmt von einem einfachen Holzbogen, den mein Onkel vor Jahren gebaut hat. Darauf stand, Carter's Edge gab keine Tor, keinen Watchposten, keine Anmeldetafel, keine List von Regeln in einem Pfosten, kein Willkommenspaket unter der Terre und das war wichtig. Denn wenn dieser Ort Teil einer gewesen war, heit Schilder gegeben. Die gibt immer, Jemen heit meinem Onkel etwas gesagt. Jemen heit mir etwas gesagt. Heit Brieftreffen Mitteilungen gegeben, aber de war nichts. Das matcht die Behauptung dieses mans falsch auf einwies, die ich noch nicht ganz erklären konnte. Rend ich dort auf der Veranda stand und das Papier in der Hand hielt, versagt ich, Jeets, Gasprecht MIT Mankel in Gedenken der Gehen. Hat mir von deren Erzgo, von harten Wintern von Investoren. Die vorbeikommen an MIT Schacks MIT zu vielen Nullen winkten. Aber nie kein einziges Mal hatte ein HOI erwähnt. An mein Onkel Warwheels, aber vergesslich war und nicht. Das schlick sich der erst wirklich Gedanke ein, vielich ging is hier gar nicht unbesalbt Betrag. Vielleicht hat jemand darauf gewartet, dass mein Onkel nicht mehr da war. Ich faltiert das Papier langsam zusammen und steckt is in mein Tasch. Das Land mich herum hat sich nicht verändert. Is war immer noch means, immer noch ruhig, immer noch ehrlich. Aber ich hat deutlich das Gefühl, dass ich gerade in einen Kampf treten war, den ich mir nicht ausgesucht hat, und den mein Onkel schon einmal überstanden hat. Und ich war dabei herauszufinden, warum. Ich schlief und dass nicht kam. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich diesen Ordner. Die Art, wie unter seinem Arm lag wie ein Abzeichen, wie sein Stimme nie lauter wurde, nie hastig klang als were das Ergebnis längst entschieden und mein Roll nur noch zu unterschreiben und zu gehorchen. Am Morgen fällt sich die still nicht mehr friedlich an. Sie fällt sich beobachteten. Ich goss mir ein weiter Taskaffee ein und setzte mich in den Geschenk, start auf das Papier, das mir gegeben hat. Oben prangt ein Logo, sauber und modern, zu sauber für einen Ort, der nach Kiefernholz, Staube und altem Holzrock. Spring Valley Homeowners Association. Darunter stand ein Aufstellung von Zahlen, die mir den Megen zusammensag. Jahrspieter, Versbetung Zebrin, Strafzahlungen, Zinsen, Ailes, Sorg, glattig, aufgesketcht, bis sie dieselbe unglitch Summe ergeben, $120.00. Ganz unten, fett gedruckt, stand ein Satz, der Nitzbat. Zahling innerhalb von 30 Tagen flieg, weiter der Schätzensmaffnen zu vermeiden. Dies ist Wort der Schätzensmaffnen lag schwer in meiner Brust, wenn das ein oder more Wörter in sich zusammenfallen, sobald ich die richtigen Fragen stellt. Irrtum das immer. Also fuhr ich später in diesem Morgen in die Stadt und folgte Adress auf der Mitteilung. Das Büro empuppt sich als ein Gebgut MIT Glasfront, einge's Wings zwischen einem Immobilienbüro und einem Nagelstudio. Frischfarb, polierte Baden, Nitz und den Wandenloader als 5 Jahr, is fällt sich. Weniger wie ein Gemeinschaftsraum und unmehr wie ein provisorischer kommende Posten. Der Mann von meiner Veranda war bereits da. Nun, sagt Vance und Standoff, sobald mich sah. Mr. Carter, ich dachte mir, Sie würden vorbeikommen. Ich setzte mich nicht sofort. Ich muss verstehen, wie die Ranch meines Onkels unter ein HOA fallen konnte, sagt ich. Den in diesem Land passt dazu, Vance lächelte und dutet auf den Stall, den fniet es einen Ordner. Dies ist mal wahre MIT ordentlich beschrifteten, farbkodierten Registern Versen, offensichtlich vorbereitet. Laut unseren Unterlegen, sagt ruhig, war das Grundstück ihres Onkels. Sei vor mehreren Jahren in den Erweiterungsplan von Spring Valley aufgenommen worden? Erweiterungsplan? Wiederholt ich. Von wem genehmigt? Darauf gingen nicht direkt ein. Statusen schabe mir ein Kart über den Schreibtisch. Sauber Linien, Scarfgrenzen und genau dort. Ordentlich innerhalb dieser Linien lag Carter's Edge,
Das spiegelt den aktuellen Zustandsgeberg durch OA weiter, sagt Vance, ich studiert die Tent sa frisch aus? Zu frisch an wann genau wurde das genehmigt? Fragt ich. Vance lehnt sich in seinem Stall zurück und fault die Hand. Die HOA hat letztes Jahr ihr Satzung neu strukturiert. MIT neuen Überlegungen zur Sonneninteilung wurden bestimmt Grundstock neu beurteilt. So funktioniert Sonneninteilung nicht, sagt ich. Man zeichnet nicht einfach Linien Privates Land neu, Weitersprach nicht, Laschelte nur wieder. Dies Änderungen stehen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Prüfung durch den County, sagt Aber wenn dieses Prozesses sind wirwillig berechtigt, die Einhaltung zu verlangen, vorbehaltlich. Das Wort, ich war Naturwissenschaftler. Ich hat mein Karriere damit verbracht, den Unterschied zwischen einer Hypothese und einer bewiesenen Tatsache zu erklären. Man veröffentlicht keine Ergebnis auf Grundlage von Daten, die noch ausstehen. Man setzt keine Schlussfolgerungen durch, die nicht bestätigt wurden. Und man verhängt ganz sicher keine Geldstrafe von $120.000 auf Basis einer Karte, die noch gebraucht wird, denn man wettet darauf, dass der Betroffene zu vergünstigt ist, zu hinterfragen. Ich blättert selbst durch den Ordner. Das ich die List, Vorschriften zur Farbe der Scheuen, Sonnstandards, Einschränkungen für Verhaltung, ein Hinweis, das Haus der nach 19 Uhr im Haus sein mussten, ich sah so am Off. Sie sagen mir also, ich darf kein Via in den Heimins eigenen Sons halten? Is geht Gemeinschaftsstands dort Vance ruhig? Welch Gemeinschaft? Fragt ich. Is gibt kein einziges Haus in Sichtweite means Grundstocks. Das kann sich ändern, sagt Entwicklung beschleunigt sich oft, sobald die Grundlagen gelegt sind. Da war is ging nicht Regeln, nicht Ordnung oder Erscheinungsbild. Is ging Kontroll deren Land in etwas Handhabers zu verwandeln etwas Verkaufbares. Und wenn ich mich nicht deren halt, fragt ich, Vance sigert nicht. Dann wird die HOA alle verfügbaren Namen ergreifen, sagt Grundfendrecht, der Schätzungsmaffnen, Vermögensrückchen. Ich stand auf. Mein Onkel hat hart davor gekämpft, Land unabhängig zu halten, sagt ich. Wenn hier ein Fehler vorliegt, wird ich ihn beweisen. Vances Lacken verdet sich kein bisschen. Ich bin sicher, sie werden es versichern, sagt Aber solch Situationen enden selten gut für Menschen, die Widerstand leisten. Ich ging hinaus ohne die Hand zu geben. Zurück in meinem Truck sah ich einen Moment lang da, bevor ich den Motor startet. Die Stadt sah aus wie immer. Menschen gingen ihren Tag nach, Autos fuhren vorbei, das Leben lief ungestört weiter. Aber ich verstand jetzt etwas, dies war nicht verwirrt. Sie reden nicht. Sie setzen auf Angst und Angst funktioniert nur, wenn man aufhört, die Details zu hinterfragen. Ich fuhr nach dem Verlassen von Vances Büro nicht direkt zurück zur Ranch, stattdessen bog ich ein paar Blocks weiter in die Main Street ein und parkt auf dem Schotterplatz vor dem Gemischtwurenden. Es war die Art von Läden, die Moden Bürgermeister und mehr als nur ein paar Schlechteiten überlet hat. Verwitterts Holz, ein Glock über der Tür geschrieben Zettel am Fenster, die sich seit Jahren nicht verwundert hatten. Wenn es einen Ort gab, in dem in dieser Stadt noch die Wahrheit lebt, dann hier. Die Glock klingelte als ich eintritt. Hinter dem Tressan stand eine Frau MIT silbergraum Haar, ordentlich zurechtgebunden und Augen, denen kam etwas entgegen. Sie sah auf, mustert mein Gesicht einen Moment lang und nickt, als hätte sie gerade ein Rätsel gelöst. Sie muss in Mikes Neff sein, sagt sie. Ich blieb mitten im Schritt stehen. Ja, ma'am, antwortet ich. Jack Carter, sie lächelte schwach. Ich bin Linda, ihr Onkel kam jeden Donnerstagmorgen hierin. Immer zur gleichen Zeit, immer die gleiche Bestellung, schwarzer Kaffee, nie Zucker. Allein das sagt mir, dass ich am richtigen Ort war. Ich hofft, Sie könnten mir bei etwas helfen, sagt ich. Spring Valley HOA, ihr Lekon verschwand. Sie stieß ein Kurses, Mudes lachen aus und schaut den Kopf, also sind sie endlich zu ihnen gekommen. Die Art. Wie sie das sagt, ließ mir den Magan zusammenziehen. Sie behaupten, die Ranch means Onkels falle unter ihr Zustandiget, sagt ich. 12 Jahre rückständig Beiträge, Linda Butte sich leicht VOR und senkt die Stimme, obwohl niemand sonst ne Genig war, Susa Haran. Schätz, kann sagt sie, dieses Land liegt seit dem Tag, in dem Spring Valley Seingrens gesiegen hat, außerhalb ihres Gebiets? Sind sie sicher? Fragt ich. Sie sigert keine Sekunde. Absolut. Sie griff unter den Tressen, nickt in ein Schublade, sondern in ein klein Holzkist, die neben ihren Füßen stand. Daraus holt sie ein Verbal, alte Zeigerenkist, wie Männer sie benutzten, Nägel, Fotos und wichtig Bruchstücke Lebens aufzubewahren. Linda fniet sie und blättert durch einen Stapel vergilbter Zeitungsausschnitt. Die steht ihren sich und Dinge, sagt sie ließ. Selbst wenn die Menschen so tun, als würden sie es nicht. Sie blieb bei einem Ausschnitt stehen und schab in mir über den Tressen. Die Überschrift war verblasst. Aber noch lesbar. Rancher besieht HOA in Wegwasende Mortil. Das Datum oben ließ mir den Atem stocken. 10 Jahre alt, ihr Onkel hat nicht einfach Nein gesagt, sagt Linda und tippt MIT einem Finger auf das Papier. Hat sie gedemutigt. Ich überflog den Artikel. Es ging Grenzstrategenten, den versich einer HOA nicht parsiert Land einzugliedern, und das Urteil eines Richters, das Carter's Edge nicht Teil von Spring Valley war und nie gewesen ist. Hat sie vor Gericht bekämpft, sagt ich ließ. Und hat Junen,
Erwidert Linda, klar und eindeutig. Mein Handum schlossen den Rande Pappers etwas fester. Warum sollten Sie es dann noch einmal versichern? Fragt ich. Linda lent sich Zurich unverschränkt die Arme, while der Mann, der Wust, wie man sie aufholt, nicht mehr da ist. Ich muss nicht fragen, wenn sie meint. Sterling Vance, fuhr sie fort. Will dies Grenzen seit Jahren erweitern, seitdem Investoren MIT Geld winken? Golfplatz, Reihenhauser, Luxus Immobilien. Das Land ihres Onkels war immer das ein Stuck, das nicht anfassen konnt. Also haben sie gewartet, sagt ich, sie nickt. Sie haben gewartet, bis Mike Weg war und bis Gemmen News auftaucht, der die Geschichte nicht kennt. Die Wort lagen schwer zwischen uns. Hat mein Onkel G gedeckt, dass sie es noch einmal versichern werden? Fragt ich. Linda sah mich lange an. Einmal, sagt sie. Sagt zu mir, sie kommen Zurich, wenn ich tot bin. Solch Luke tun das immer, ein Schauerlief mir über den Rücken. Ich faltit den Ausschnitt sorgfältig und schab in Zurich. Linda legt ihn wieder in die Gerenkest. Els gehöre genau dorthin ein Teil der Erinnerung der Stadt. Seien, sie vorsichtig, Jack, sagt sie. Dies Lut verlieren nicht gern. Und sie mögen es nicht, daran erinnert zu werden, dass sie es kennen, Draugen stand die son noch ho. Autos fuhren vorbei, Gemmen latcht auf der anderen Straßenzeit. Els sah normal aus, aber nichts fällt sich mehr normal an. Das ging nicht unbezahlt Beitrag, nicht Einhaltung von Regeln, und ganz sicher nicht Gemeinschaft. Es ging Land, und sie hatten gewartet, bis der ein Mann, der sie aufhalten konnte, nicht mehr da war. Als ich wieder in meinen Truck stieg, kreist ein Frage unaufhörlich in meinem Kopf. Wenn mein Onkel sie schon einmal besiegt hat, warum taten sie so? Als hätten sie nie verloren. Die Antwort war beunruhigend einfach. Sie glaubten, ich kenn die Regel nicht, und sie wurden bald feststellen, wie falsch sie lagen. Ich fuhr mit offenen Fenster Zurichs Ranch und ließ die Trucking Bergluft meinen Kopf freimachen. Lindas Wort halten lauter noch als der Motor. Sie haben gewartet, bis Mike weg war. Als ich in die Auffahrt einbog, sank die Sonne bereits tiefer und warf lange Schatten über die Weide. Das Land sah aus wie immer, offen, ruhig, unbeeindruckt von Papierkram und Politik. Aber jetzt wusste ich es besser? Haus breitet ich als auf dem Geschenk aus, die Ho, Mitteling. Vances Kart, den Sinnesausschnitt von Linda und aus einem Metallschrank im Arbeitszimmer meines Onkels einen Stapel ihrer Dokumente, die ich noch nicht vollständig geprüft hat. Urkunden, Steuerunterlagen, Vermessungsbuch. Wenn Vance die Wahrheit sagt, werden die Geschichten zusammenpassen. Wenn nicht, wird die Rechnung nicht aufgehen. Ich begann MIT den Karten. Die Originale meines Onkels waren dick, vergilgt und präzise. Pelungen, Infernungen, Vermesserstempel, so tief ins Papier gedruckt, dass man sie MIT den Fingern fühlen konnte. Das waren keine Vermutungen. Das waren Messungen von Menschen, die verstanden, das Land sich nicht darum kümmert, was man gern heit. Dann legt ich Vances Kart daneben. Auf den ersten Blick work sie physiogenic. Sauber Linien, Scarfgrenzen, ein ordentliches kleines Etiquette, Spring Valley Ho a boundary, revised. Aber G länger ich hinse, desto unwohler wurde mir. Keine Grenzmarkierungen, keine Pelungen, keine Referenzpunkt, nur Glattkurven, die sich wie ein Netz, Carter's Edge legten. Ich lent mich Zurich. In der Wissenschaft gilt, wenn etwas zu sauber aussieht, ist es das meist auch. Ich prüf das Datum in Zurich, 2 Wochen. Die Kart war weniger als 2 Wochen alt, bever ich auf das Grundstück gesiegen war. Das allein war belastend. Keine legitim Grenzänderung geschieht im Stillen. Nicht in 2 Wochen. Nicht ohne Bekanntmachungen, Anrungen, öffentlich unterlegen an ein Papierspur, in der man erstigen kennt. Ich schnappte mir meinen Laptop und rief die öffentlichen GI-Daten der County auf. Die Internetverbindung hier draugen war langsam aber sie funktioniert. Puzzlengrenzen ludden nacheinander. Carter's Edge lag genau dort, wo es auf der Kart meines Onkels immer gelegen hat, außerhalb der HOA. Grenz. Keine Anderungen. Keine ausstehenden Aktualisierungen. Keine Hinweis. Nis. Ich start auf den Bildschirm und dann wieder auf Vances Kart, vorbehaltlich. Das Wort kam mir wieder in den Sinn. Man setzt keine Schlussfolgerung durch, die nicht bewiesen ist. Man kassiert keine Strafzahlungen auf Grundlage einer Theorie. Und man droht niemandem damit sein Land wegzunehmen, basierend auf Unterlagen, die noch nicht genehmigt sind. Ich sei denn, man verlässt sich auf Einschichtung statt auf Rechtmöglichkeit, ich drehe Vances Kart Auf der Rückseite waren schwach, aber deutlich sichtbar Bleistiftmarkierung, Radierflecken, der Schatten einer früheren Linie, die nicht ganz so darauf der Vorderseite gedruckten passt. Gemmen hat das von Hand gezeichnet. Ich spürt, wie sich ein langsames Brennen in meiner Brust ausbreitet. Keine Panik, keine Angst, sondern Klarheit. Das war keine Erweiterung. Es war eine Neuzeichnung. Und Neuzeichnungen passieren nicht aus Versen. Als das Licht draugen schwacher wurde, hörte ich einen Truck langsamer werden, nahe dem vorderen Teil des Grundstücks. Keis Nurst, ein Motor lief im Leerlauf. Ich stand auf und trat auf die Veranda. Zwei Männer standen im Ran meiner Auffahrt und laden etwas von der Ladefläche ihres Trucks. Einer von ihnen blickte zu mir hoch und sah dann schnell wieder weg. Was machen Sie da? Rief ich, Sie starten. Dann richtet sich einer von ihnen auf. Hup.
Oh, Installation, sekta. Wir haben ein Genehmigung wofür? Ich ging die Auffahrt hinter die Koal Benluf scharf in meinen Lungen. Als ich sie erreicht, war die Antwort bereits klar. Ein Nagelnews Child lag mit dem Gesicht nach unten in Dreck. Willkommen in Spring Valley Estates, ein Stolz, Gemeinschaft. Mein Kiefer spannt sich in. Hat ihnen gesagt, dass sie das hier aufstellen dürfen? Der Mann sagt mit den Schultern, wir haben eine Erlaubnis vom Echo Präsidenten. Sagt dies Strage gehört jetzt zur Gemeinschaft? Ich sah Zurich zu meinem Haus, zu dem Land, das mein Onkel Jarzentelling geschützt hat. Dieses Child war nicht nur ein Hinweis, es war ein Anspruch, ich schrie nicht. Ich droht nicht. Ich stand einfach nur lange genug dort, damit die Botschaft auf beiden Seiten ankommt. Packen Sie es ein, sagt ich. Sie sind auf Privatgrundstück. Die Männer zagerten, tauschen einen Blick, dann begannen sie, das Child wieder auf den Truck zu laden. Als sie wegfuhren, hing der Staublänger in der Luft als Assault. Ich ging zurück ins Haus, schloss die Tür und kehrte zum Tisch zurück. Die Puzzleteile begannen sich zu vermengen. Sie versuchten nicht, mich zu überzeugen, dass ich zur HOA. Sie versuchten es so aussehen zu lassen, als hätte ich es schon immer getan. Und wenn sie genug Schilder aufstellten, genug Papier einreichten, genug Angst schürten, wird die Wahrheit irgendwie mehr spielen. Ich sammelt die Karten zu einem einzigen Stapel und schab sie in den alten Lettern meines Onkels. Morgen wird ich jemanden aufsuchen, der dies Linien besser lesen konnte als jeder. Ander, jemanden, der verstand, das Land die Wahrheit sage, auch wenn Menschen es nicht tun. Den was auch immer Sterling Vansglot zu tun hatgerad seinen ersten echten Fehler gemacht. Und ich war fertig damit, so zu tun als das als ein Missverstanden ist. Auch in dieser Nacht schlief ich kaum. Nicht, weil ich Angst hat, sondern weil mein Kopf nicht so ruhig kam. Die Teil passen jetzt zu sauber zusammen, zu bewusst. Wenn man einmal ein Muster erkennt, kann man es nicht mehr übersehen. Kurs nach Sonnenaufgang trat ich nach Dragen und ging die Auffahrt hinter zu der Stelle, und der die Männer versucht hatten, das Child zu platzieren. Die Reifenspuren waren noch da und den Boden gedruckt wie für Druck, die sich wiggerten zu verschwinden. Papier war zu Handling Jordan. Da bemerkt ich noch etwas. Render Strage, na dem Holzernen Bogen den mein Onkel vor Jahren gebaut hat, war aber nach ein neuer Marker erschienen. Klein leuchtend orangefarben Vermissungsschächen aus Plastik. Sie flatterten leicht im Morgenwind, in den Boden gesteckt, als hätten sie schon immer dorthin gehört, hatten sie aber nicht. Ich stand lange die Hand in die Huffen gestend und hört der still zu. Keine Motoren, keine Stimmen, nur Wind am Gras und irgendwo hinter den Bäumen das Rauschen eines Batches, das war kein Erdem. Vermessungsmarken tauchen nicht auf, wenn niemand plant, etwas zu verndern. Später und diesem Nachmittag vor ein weiteres Fahrzeug auf das Grundstück. Dies ist nicht. Ein weißer SUV mit Gettenten Scheiben rollt direkt unter dem Bogen hindurch und auf die Schotterstraße, als hätte es recht dazu. Ich trat in der Auffahrt und hab die Hand der SUV hielten. Zwei Personen stiegen aus, beide in dunklen Jacken mit kleinen Echo Logos auf Brust, Klemmbretter in der Hand. Cameras ruhig Gesichter, die nicht zur Situation passen. Kann ich Ihnen helfen? Fragte ich. Der Mann war richtig sein Brill. Wir dokumentieren nicht ein Halting, sagte. Dies ist Grundstückwort beprüft, wiederholt ich. Das gibt Ihnen keine Erlaubnis, hier zu sein. Wir handeln unter HO Autorit, Erwadurda und hab bereits sein Kamera. Das dauert nur einen Moment, da verhartet sich die Rising zu etwas anderem. Sie begann Hausfriedensprech, sagt ich. Ich für dir sie auf zu gehen, sie taten es nicht. Stattdessen du tat die Frau neben die Scheun. Die Struktur scheint gegen die Sicherheitsstands der Gemeinschaft zu verstogen. Sicherheitsstands der Gemeinschaft? Die Wort schmeckten falsch. Die Scheun steht länger als sie am Leben sind, sagt ich. Und sie vertreten keine Gemeinschaft, der ich zu stimmt habe. Der Mann senkt die Kamera ein wenig, gerade so weit, dass mich über das Objektiv hinweg und sehen konnt. Sir, Sie kennen die Zustandige über die vorgesehenen Kangel anfechten, aber im Moment tun wir nur unsere Arbeit. Ich zog mein Handy hervor und begann zu filmen. Perfekt, sagt ich. Ich bin froh, dass wir das gemeinsam dokumentieren. Sie tauschen einen Blick, ich hab nicht die Stimme. Ich trat nicht nur. Ich stand einfach da und ließ die still sich ausdehnen. Still matched Menschen Nerves, wenn sie weiterstand nicht juend sind. Nach ein paar Sekunden rauspert sich der Mann, wir würden ihren Einspruch vermerken, sagte. Aber dieser Prozess wird vorgesetzt, nicht auf meinem Land, erwidert ich. Sie stiegen wieder in den SUV und fuhren langsam davon, der Staub krugelte sich hinter ihnen wie ein Warning. In dieser Nacht fällt sich die Ranch anders in. Die still war nicht mehr friedlich. Sie war eingespannt, als wir das Land selbst warten. Ich schloss die Türen ab, überprüfte ein Fenster und setzte mich mit dem Ordner Wallerkarten in den Geschenisch. Draugen lag das Mannlich Silbern über der Wedi, ruhig, als wir alles in Ordnung. Gegen Mitternacht flackerten Kurs Scheinwerfer in der der Scheun auf. Ich stand langsam auf und trat auf die Veranda. Als ich den Hof erreicht, waren die Lichter verschwunden. Aber etwas anders war zurück geblieben, ein laminiertes Schreiben,
En einen Zahnfossen getackert, Verstoß ans Age, nicht genomic Struktur unter Eo, Prüfung. Keine Unterschrift, kein Siegel de County, nur ein Logo und ein Drohung. Ich riss is ab, faulty dies, sorgov glottig unsteckt is in mean tash, beweis material. In diesem Moment gab ich endlich zu, was ich den ganzen Tag aber verdrängt hat. Sterling Vance bluffed nicht. A war nicht verwehrt, und a war tiet nicht auf Genomigingen. A testi Grenzen, mean undie de Gesetzes. Drinnen setzte ich mich in den alten Schreidisch means Onkels und finit den Lederner erniet. Karten, Erkenden, Notizen ran die nur Shin ergeben, wenn man das Land so gut kennt via. Morgen word ich in die Stadt fahren und das Eils gemendem vorliegen, der genau Verstand, wie, Gefgre, Lich solch, Übergriff werden, konnten. Denn sobald ein HOA beginnt, Landzu betreten, das ihr nicht gehört, hört Papier auf, nur Papier zu sein. Und der Nächstritt ist nie zufgelig. Ich schaltet das Licht aus und starten die Dunkelheit, renn die still sich wieder senkt. Was auch immer daraus wurde, eins wusste ich MIT Sicherheit. Sterling Vance hat die Grenz von Einschichterung zu Hausfrieden Spreck überschritten. Und es gab kein Zurück mehr. Und morgen war mein Entscheidung bereits gefallen. Sterling Vance schab nicht länger nur Papier hinter. Es kickt Loot auf Mainland, hinkt Schauder auf, die nicht aufhängen dürft, und forderte mich heraus. Zu reagieren, beverage vollständig Verstand was a tat. Das kann ich nicht vom Geschenk aus bekämpfen. Ich pack den Lederner means Onkels in den Truck und matcht mich auf den Weg in die Stadt. Die Fahrt den Berg hinter war ruhig und gab mir zeitsam nachdenken. Mein Onkel hat immer geglaubt, das Grenzen wichtig sind nicht, weil sie Menschen fernhalten, sondern weil sie die Wahrheit sagen. Ehrlich gesagt Linien bugen sich nicht nur weil Gemendies will. Deshalb war mein erster Halt Everett. Sein Büro lag hinter einer Relative Gebgud, bescheiden und unscheinbar. Das Schild draugen Latet, Everett surveying, verblasst Ebernoch lesbar. Drinnen Rock is not Ziedenholz, Tint und Zeit, Gerol Kartenlenten und den Wunden. Ander lagen auf einem langen Holstisch ausgebriet, Beschwort MIT, Kaffeedessen und Papier Gwigten, als wurden sie immer noch diskutiert. Everett stand hinter dem Tisch, Hosenträger über den Schultern, und betrachtet ein Kart MIT einer Lupe, sah auf sobald ich eintritt. Sie sind Mike Carters Neff, sagte. Ja, Sir, Jack, nickt langsam. Ich habe mir gedacht, dass sie als nachts zu innen kommen würden, das ließ mich erstarren. Ohne ein weiteres Wort rollte einen Satzplan aus. Dix Papier, tief Vermessungsstempel, handschriftlich Notizen Rand, die habe ich selbst gezeichnet, sagte. Die ursprünglichen Grenzen. In der Eck einer Seat stand ein Notiz in sorgfältiger Schrift, Parsel gemt ursprünglicher HO Ersatzen ausgeschlossen. Spring Valley hat vor Jahren versagt, dieses Land inzubesehen, sagt Everett, ihr Onkel hat sich gegert. Ist vor Gericht gegen als sie nicht locker liegen? Der Richter entschied zu seinen Gunsten. Also haben sie verloren, sagt ich. Everett stieß kurz die Luft aus. Und wie? Sie haben Hausschak verloren. Und seitdem tun sie so, als wär es nie passiert. Ich lolte Mails, den Ordner die Kart von Vance. Die mir gesehen hat, die Martyringen, das Schild, die Mitteling, die in meinen Sohn getackert worden war. Everett hört zu, ohne mich ein einziges Mal zu unterbrechen. Als ich fertig war, nickte einmal. Sie missbrauchen das Wort Aushand, sagte. Sie hoffen, dass du den Unterschied zwischen einer Prüfung und einem Urteil nicht kennst? Können Sie mir helfen, das zu beweisen? Fragt ich. Gert nickt. Ich werde ein eidstattlich Erklärung unterschreiben, sagte. Deren Bestkritik, dass die ursprünglichen Grenzen sind und das Carters Edge niemals til dieser HOA. Erleichterung traf mich wie ein tiefer Eid. Von dem ich nicht einmal gemerkt hat, dass ich in de ganz Zeit eingehalten hat. War gerade dabei zu unterschreiben, als innehielt und zum Fenster nach vorn blickt. Ich folg seinem Blick. Auf der anderen Straßenseite stand ein dunkler SUV am Bordstein. Zwei Personen standen daneben, sie kamen nicht, nur, klappten nicht, sie standen einfach nur da. Klemmbrett in der Hand. Einer von ihnen habe ein Kamera und matcht ein Foto von Everett, Gebgud, dann von meinem Truck, dann von mir durch die Scheibe, sie kommen nicht rein, sagt Everett ließ. Klug, mein Handy vibrierte in meiner Tasche. Ein Nachricht von Linda, Jack, ein HO SUV steht ein paar Häuser weiter. Sie fragen herum. Die Leute draugen sahen nicht bedrohlich aus. Genau das war der Punkt. Sie schreien nicht, sie konfrontierten niemanden. Sie dokumentierten, sie beobachten. Mir lief ein langsamer Schauer den Rücken hinunter. Das war keine Durchsetzung. Das war Überwatchung. Sie wollen, dass du weißt, dass du beobachtet wirst, sagt Everett. Dass jeder deiner Schritt festgehalten wird. Der Mann mit der Kamera senkt sie gerade lange genug, mir in die Augen zu sehen. Dann blickte wieder auf sein Klemmbrett und schrieb etwas auf. Everett schab mir die eidstattliche Erklärung über den Tisch. Bring das zu deinem Anwalt, sagte und zum County. Und gib ihnen keinen Anlass, irgend etwas zu verdrehen. Ich faltet das Dokument sorgfältig und steckt es in den Ordner. Als ich hinausging, beweckten sich die beiden Personen neben dem SUV nicht. Sie blockierten mich nicht, sie sagten nichts. Sie beobachten nur, wie ich in meinen Truck stieg und Devon vor. Am Rückspiegel sah ich, wie sie wieder schrieben. Da traf es mich, sie versuchten nicht, mich aufzuhalten.
Sie rechneten damit, das ich wege, den was auch immer Sterling Vansals nächstes plant. A Walt nicht, das ich in dern Hay der Ranch war, when is Gesche. An zum ersten Mal seit beginn dieser Sache gefühlt ich etwas, das klar war aus what? Ich falt mich gejagt. Ich fuhr nach Everetsboro nicht direkt zurück zur Ranch, das konnte ich nicht. Die Eidstatlich Erkelrung war warm in meiner Tasche wie ein Beweisdeck gas noch nicht entschieden hat, obis mich retten oder zu spät kommen word. Statusen vor ich in die Stadt zu einem Grunst Uxenwald, Gemendum, dem Everett Vertraut, Gemendum, der Wust, wie solch den wirklich ablaufen, when Papier anfing Druck zu azugen. Als wir die Unterlegen durchgegangen waren, hat sich das Licht draugen bereits verandert. Der Nachmittag glitt in Deneben die Zeit bewett sich wie immer ließ ohne Erlaubnis zu fragen. Ich erinnere mich, dass ich vor dem Gehen auf mein Handy schaut, keine Verpassen Anruf, keine Nachrichten. Das heit mich berhigen sollen. Tadis aber nicht. Die Fahrt Zurich den Bergkanal falt sich länger en als sonst. Die Strage wan sich durch Vertraut kurven, da mit jeder Milzog sich etwas in meiner Brust zusammen. Ich sagte mir, ich sei paranoid. Das is richtig gewesen war, vans nicht erniet ohne rechtlich absichern zu konfrontieren. Das zerkulting später Zulenword. Als ich schlieglich in mein Auffahrt einbog, fiel mir als erster Staub auf. Hing dichter in der Luft, als Salt, fing das Späts, sonnenlicht ein und ließ als Verschwimmen, fast unwirklich wirken. Dann sah ich die Sperren. Tief, breit, frisch Bulldosser spieren. Mir sagt das Hers in den Magan, ich trat auf die Brems und sprang aus dem Truck. Noch bever der Motorgans aus war und rant den Rest des Weges zufu. Die Schoen stand noch, aber nicht mehr so wie am Morgen, ein ganz Seat war aufgerissen. Holz war gesplittert und noch innen gedruckt. Als war is von einer langsamen, unaufhaltsamen Kraft getroffen worden. Das Dach hing in einem Winkel, der mir allein beim Anblick die nie weich worden ließ. Zirberschein Bockenlagen über den Boden verstreut, halb im Aufgulten Erdreich vergraben. Für einen Moment bekam ich keine Luft. Dies Schoen war nicht nur ein Gebgud. Mein Onkel hat sie selbst gebaut Brett für Brett, ich konnte noch vor mir sehen. Wie vor Jahren im Eingangsstand, sich den Schweiß von der Stirn wischt an mir sagt, wo ich nicht hintreten sollt, damit ich nicht durch den Huboden fiel. Jetzt sah is aus, als heit Gemmen ein Stück herausgerissen und beschlossen, noch nicht fertig zu sein. Ein Mann in einer Warnwest bemerkte mich und hab die Hand, Sir, rief Sie müssen Abstand halten. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie das tun sollen? Schrie ich. Mein eigen Stimme klang weit entfernt. Azigert und dutet dann auf einen Pickup, der in der Stand. Auf dessen Motorhaube lag ein Klembret mit ordentlich befestigten Papieren. Wir sind hier aufgrund einer Notfallordnung zur Gefahrenbesiedung, sagte. Sicherheitsrisiko, ich ging her ignoriert in. En dem was von einem vorderen Fostender schon übrig war ein grauer Zettel getackert. Unsicher Struktur, Notfallcode, Verstos, Keene County Siegel, Keene Name 1 Inspectors, nur das Logo, der Spring Valley HOAM unteren Rand. Sie hatten einen generischen Hinweis auf ein schon geklärt, die 5 Jahre lang gestanden hat. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun, das war a Brises per Bürokratie. Die Struktur stellt ein unmittelbares Risiko dar, vor der man fort, jetzt eindeutig von einem Skript able sind. Wir waren autorisiert, die Gefahr zu besiedigen? Von wem? Verlangt ich. Ruckt unbehaglich hin an her, von Darge Sie hatten nicht auf ein gerichtlichen Ordnung gewartet. Sie hatten nicht auf Genehmigungen gewartet. Sie hatten darauf gewartet, dass ich weg war. Ich trat zurück und sah mich die Vermessungsfinchen flatterten noch immer nach der Auffahrt. Das Schild, das sie hatten aufstellen wollen, war verschwunden. Das Einfällen wirkt jetzt absichtlich als begatten sie es nicht mehr. Sie beanspruchten das Land nicht mehr, sie laschten es aus. Ich ging auf ein Knie und habe ein Zirberschenis Brett vom Boden auf. Es war schwer, rau vertraut, die Arbeit meines Onkels. Ich strich mit dem Daumen über einen Nägel, den a Jarzente über ein geschlagen hat. Sie hatten nicht nur ein Gebgut zerstört, dacht ich. Sie hatten Beweis zerstört. Beweis davor, dass dieses Landgenetz gepflegt beort worden war. Beweis davor, dass es sich nicht einverlässigen Struktur handelt, die man einfach als Gefahr deklarieren und besiedigen konnte. Hinter mir wurde ein Motor abgestellt. Ein Mann klettert von einem Bulldozer, sein Gesicht blass. Ich sagte hastig. Ich dachte, das sei legitim, sie haben mir unterlegen gesehen. Sagten, ich sei ein Notfall, ich sah ihn in der Log nicht. War nur ein weiteres Werkzeug. Wer hat unterschrieben? Fragte ich. Zog ein Jeffeltiets Blatt aus der Tasche, Briefkopf, ein Unterschrift am Ende, Sterling Vance, der Name Brandt. Ich nahm das Papier und fallte es sorgfältig, so wie man etwas Zerbrechliches behandelt. Nicht weil es zerbrechlich ist, sondern weil das, was es bedeutet, zählt, das Team bindet, was es zu tun hat und vorweg. Keine Entschuldigen, keine Erklärungen. Nur Motorenlärm und wieder sinkender Staub, als war nichts geschehen. Die Ranch war still. So still. In dieser Nachtzeit und Dunkeln Geschenisch und start auf die Silhouette der beschädigten Schrein gegen den dunkler werdenden Himmel. Jedes nährende Hauses klang lauter. Jede Wind wie abfällt sich in wie ein Erinnerungen das, was ich verloren hat. Mein Handy vibrierte. Ein Nachricht von Linda.
Jack, ich habe Gerard von der Schoen gehört. Sie machten nicht einmal ein Geheimnis daraus. Ich lent mich im Stall Zurich und starten die Deck, das war kein Echo Streit mehr. Es war nicht einmal mehr ein rechtlich Grauzone. Sie hatten bewusst ein Grenz überschritten, im Wissen, dass der Schaden eingerichtet sein wird, bever irgendjemand sie stoppen kann. Und sie hatten es getten, rendig weg war, das war der Ziel, der am meisten schmerzt. Nicht nur der Verlässt, sondern der Zeitpunkt. Sie hatten gewartet, bis ich dem Verfahren vertraut, bis ich glatt, Vernunft und Papierkram konnten noch etwas bedeuten. Bever ich ins Bett ging, trat ich ein letztes Mal noch draugen, die Stern standen klar und scharf im Himmel. Dieselben Stern auf die mein Onkel früher gesehen hat, wenn Davin sprach, wie klein Menschen am Vergleich zu Land und Zeit wirklich sind, ich verstand in Jets besser. Sterling Vance hat nicht einfach einen Zug gemacht, hat den Krieg erklärt. Und von diesem Moment in Gabis keine Version dieser Geschichte in der ich nachgab, nicht nach dem, was sie getten hatten. Nicht nach dem, was sie mir gentlemen hatten. Morgen nach der Zerstrung der Schoen watcht ich auf und falt mich, als heit ich gar nicht geschlafen. Die Ranch war wieder still, dies besonder still, die nach etwas, gultutig zurückbleit. Kein Motorenlärm, keine Stimmen, nur der Wind und das Klappern loser Bretter dort, wo die Schoen einst festgestanden hat. Ich stand lange auf der Veranda und betrachtete den Schaden, Jingjid Entscheidung der letzten TG noch einmal durch. Ich sagte mir, ich sei richtig gewesen, wegzufahren und mir rechtlich Hilfe zu holen. Ich sagte mir, ich sei nicht mein Schuld. Aber wat hört nicht auf Logik gegen Vormittag kam, der erst ein Schreiberbrief. Ich erken den Umschlag sofort, schweres offizielles Papier, gemacht, einzuschachtern, noch beverman, is fefnet, letzt offer darin wegen nicht zu halten. Sie beweckten sich jetzt schnell. Der Brief warf mir Maria verstig vor, nicht genomic Strukturen, nicht Einhaltung von Gemeinschaftsstands, Behindering von Notfallmannemen. Jede Entschuldigung war sauber aufgestapelt wie Siegel, die zu einem Abschlussverfahren sollten, denn sie zwingen wollten. Unten stand wieder dieselbe Drohung, die nicht belgang kann zu weiteren der Schätzens Meflung fahren. Ich muss nicht raten, was das bedeutet. Eine Stunde später wusste ich es genau. Ich stand in der Couch und telefoniert mit dem Anwalt als, denn ich am Tag zuvor kennengelernt hat, als ich das Gurgescheins Dieselmotors hört, der Drogen langsamer wurde, nicht vorbei sondern einbog. Ich trat auf die Veranda, gerade als ein Abschleppungen in mein Einfahrt rollt. Dahinter stand ein Fahrzeug IT County Kennzeichnung, der Motor lief, die Lichter waren nicht eingestellt, aber präsent genug, die Botschaft klar zu machen. Ein Mann stieg aus dem Abschleppungen und sah auf ein Klemmbrett. Sind Sie der Besitzer des schwarzen Pickups? Fragte, das ist mein Truck, sagte ich, was ist los? Verlegert unbehaglich sein Gewicht. Wir haben einen Auftrag in abzuschleppen, auf welcher Grundlage? Ein H.O. Beschword antwortete. Fahrzeug, abgestellt im Verstos gegen Gemeinschaftergon. Ich starte in. Das ist kein Fahrzeug, und das hier ist keine HOA Gemeinschaft. Sagt, MIT den Sheltern. Das entscheid nicht ich. Ich fuhr nur den Auftrag aus, ich wante mich in den Fahrer des County Fahrzeugs. Sie wissen, das Diocese Land nicht unter HOA Zustendiget Volt, vermied meinen Blick. Es gibt ein Laufen, Prüfung für das Grundstück, sagte Lies. Bis das geklärt ist, sind wir verpflichtet die Anordnung durchzusetzen, laufend. Schon wieder Diocese Wort, Sie wussten, dass sie vor Gericht noch nicht gewinnen konnten, also sorgten sie davor, dass ich es mir nicht leisten konnte, überhaupt dorthin zu kommen. Ich sah so wie der Abschleppfahrer die Ketten meinem Truck befestigt. Das Geräusch des sich spannenden Metalls war lauter, als es heit sein sollen. MIT diesem Truck kam ich in die Stadt, sagte ich. Damit transportier ich workt. Damit arbeit ich. Der County-Fahrer sufsti, sie keinen Einsprach einloggen. Es gibt ein Verfahren, es gab immer ein Verfahren. Der Truck wurde eingehoben und weggezogen. Und einfach so verschwand ein weiter Stück meiner Unabhängigkeit die Straße hinunter. Drinnen im Haus vibrierte mein Handy pausenlos. Noch ein Brief, noch ein E-Mail, noch ein Mitteilung. Ein beschuldigt mich einer lauter Wiltshire-Birdstaff, while Rita nach meinem Sohn gesessen worden wären. Ein anderer zitterte mich wegen fehlender HOA Genemig der June. Ein erwähnte sogar einen Verstos wegen. Hausderen, mein Hund trug kein Genemigs Gemeinschaftsschulds, es war absurd. Und genau das war der Punkt, das war keine Durchsetzung. Das war Zermerbung. MND tagsli sich mein Banking-App nicht mehr öffnen. Ich rief die angesicht Nummern unwortet mich durch 3 Runden Worteschlaf nusik. Bever mir ein Ruhigstim erklärt, mein Konto sei vorübergehend eingeschränkt worden wegen einer rechtlichen Mitteilung im Zusammenhang MIT einem Fanrecht. Ein Fanrecht, das auf einer Karte basierte, die immer noch Ausstand war. Ich legte auf an Slaschwagen da, ran das Gewicht der Situation sich endlich setzte. Kein Truck, kein Zugriff auf Geldmittel, anwachsend Anwaltsgasten. Sie versuchten nicht zu beweisen, dass sie Recht hatten. Sie versuchten, mich zu erschaffen. Als die Santi stand erscheinen Scheinwerfer am der Auffahrt. Ein alter Pickup Rumpelherren anhielt nahe der Veranda. Rostiger Kotflügel, Jasprungin, Windschutzscheibe, die Art von Truck, die jeden Kilometer verdient hat. Der Fahrer stieg aus. Es war Tom, der Nabar means Onkels von der anderen Seat des Bergruckens.
Pensioneer der Sheriff, ruhiger Mann, hat nicht viel gesagt, seit ich angekommen war, aber hat beobachtet. Stieg ein, sagte einfach, ich zigert. Ich habe gehört, den Truck ist weg, dirt. Ich fahr, die Erleichterung, die mich traf, überrascht mich. Auf der Fahrt in die Stadt Hlutsche Eels, die Scheun, die Brief, das Abschleppen, das Eingefroren Tom hört zu, die Hand ruhig Lenkrad. Das machen sie immer, sagt der Schlieglich, Papierschnitt. Sie hoffen, dass du verblutest, bever is Gemmen merkt, was soll ich tun? Fragt ich, saker zu mir. Du wirst lauter, und du wirst kluger. Der Anwalt traf uns in diesem Abend, sagt nicht einmal mit der Wimper, als ich mein Legerkort. Verlangt keinen Vorschuss. Ich bernenne das auf Erfolgsbasis, sagt Wenn wir gewinnen, werd ich bezahlt, und nicht von innen. Warum? Fragt ich. Lächelte dann, weil ihr Beweis sauber sind, und weil as das Tageslicht hassen. Als Tom mich in diesem Abend Zurich zur Ranch vor, falls ich die Strage anders an. Ich war immer noch eingink, immer noch untruck, aber ich war nicht mehr allein. Sterling Vance hat versekt, mich ausgehungern. Stattdessen hat etwas viel Schlimmers getten. Hat mir Zugang verschafft. Und der nächste Schritt wird nicht lies sein. Nicht nach all dem. Das Gerechtigkeit sieht von außen nicht dramatisch aus. Grauer Stein, Breitstoffen, von die sich kaum in der Morgenluft beweckten. Es war die Art von Gebgut, die Menschen berhigen soll, nicht auffallen. Ein Ort, an dem Stimmen sich automatisch senken, das kam mir sehr entgegen. Tom setzte mich am Bordstein ab und nickt mir einmal zu, bever weg vor. Keine Reden, keine Ratschluge. Hat seinen Thiel bereits getten mich hierher zu bringen, als das System versagt hat, mich fernzuhalten. Drinnen rock der Flurschwach nach Papier und altem Kaffee, Schritt halten weiter, Gespräch während gedmeift. Jeder sah als truge etwas Schweres mit sich, als geben Walt, Sterling Vance war bereits da. Stand nahe der Gerichtssaltoren, gebegelte Kakis, scharfer Blazer, ein Ordner unter dem Arm wie ein, Vorlängering Sains, Körpers. Als mich sah, lächelte selbstsicher, höflich Kubiti, als die schon nie enger, jurt worden. Als dann mein Truck nicht auf einem Verwahrplatz. Als nichts davon persönlich. Mein Anwalt kaum Momente später, ruhig wie immer, Aktenkoffer in der Hand. Bereit? Fragte. Ich bin bereit, seit sie die schon engerissen haben, sagt ich. Nickt gut, dann halten wir es einfach. Ein Gerichtssaal nahm die Richteren Platz und rief den Fall auf. Der Anwalt der Ho begann. Lange Sitz, glatt Darstellung, viel Wort, die Physio klangen, ohne wirklich etwas zu sagen. Sprach von Gemeinschaftsstands, von Sicherheitsbindung, von aus der Händen selbstständigen Sprung, und der Pflicht der Oa, proaktiv zu handeln, proaktiv. Mein Anwalt unterbrach nicht. Hört einfach zu, die Hand gefällt hat, ließ es das Seil weiterlaufen. Als wir in der Rie waren, stand auf und trat mit einem, dann stapel Dokumente in den Richtertisch. Your Ehren? Sagte. Dieser Fall hängt in einer einzigen Behauptung, dass das Grundstück means Mandanten der Autorit der Spring Valley HOA unterliegt. Matcht ein Pause, das tut dies nicht. Leg das Dokument vor. Du wisst das Springlich Gerichtsurteil von vor 10 Jahren. Carter's Edge ist ausdrücklich von der Östendiget ausgeschlossen. Die Richterin prüft nicht anlegt dies beiseite. Du wisst bei ein eidstaatlich Urkelraum von Everett. Dem licenzierten Vermesser, der die Springlichen Grenzen gesichert hat. Reicht dies noch worn. Und beweist sie, vor fort, die Hygiene Kart der HOA, das Sorge für eine Reaktion. Die Richterin studiert die Kart sorgfältig und blickt dann auf. Dieses Dokument ist, als Austen gekennzeichnet. Ja, Your Ehren, antwortet mein Anwalt. Und dann hat die HOAs benutzt, Bugelder, Brisarbeiten unter Schätzungsmaßnahmen in Havemann über $100.00 zu rechtfertigen. Sterling, Vance rutscht auf seinem Sitz, mein Anwalt fuhr fort, und damit kommen wir zur entscheidenden Stelle. Saker zu mir, dann Zurich, zur Richterin. Die HOA behauptet, der Onkel means Mandanten habe der Gemeinschaft vor Jahren freiwillig beigetreten und damit sein Grundstück beitragspflichtig gemacht, hielt ein einzelnes Blatt hoch. Dies ist die angebliche Vereinbarung. Die Richterin büht sich vor. Die Unterschrift auf diesem Dokument ist auf den 12 Mars Dashert, sagt mein Anwalt ruhig. An diesem Tag lag der Onkel means Mandanten auf der Intensive Station. Der Saal wurde still. Erlitt ein schweres kardiales Arenas und war sechs TJ hospitalisiert. Wir haben Krankenakten in Hearst, Krankenhausbruttel. Mein Anwalt sah der Richterin direkt in die Augen. Your Ehren M12. Mars, konnt Mike Carter keinen Löffel halten. Ein Murmeln ging durch den Zeschoam. Konnt keinen Vertrag unterschreiben, fuhr mein Anwalt fort. Und dann let die EAS's Dokument als Beweis der Zustimmung vor. Sterling Vance sprang auf. Einsprach. Setzen Sie sich, sagt die Richterin, ohne die Stimme zu haben. Mein Anwalt war noch nicht fertig. Wir legen auf dem Telefonaufzeichnung vor, die zeigen, dass Herr Vance weniger als 48 Stunden vor dem Auftauchen dieser Vereinbarung auf das HOA-Dokumentenstem zugegriffen hat. Metadaten bestätigen, dass die Date verändert wurde. Viel Schung. Das Wort muss nicht ausgesprochen werden.
Die Richteren nam ihr Brill abos, sa Sterling Vance direkten, Herr Vance, sag sie, haben sie ein Erklärung für dies Unstimmigkeit? Vance verniet den Mund, schlossen, versekt erzerniet. Wir haben in Guten Glauben auf Grundlage durens Damals vorliegenden Informationen gehandelt, der Ausdruck der Richteren under sich nicht. Guter Glaub schliet nicht den Abrises privaten Eigentums auf Grundlage einer ausstehenden Karte ein, sagt sie. Ebenso wenig das Einreichen von Dokumenten, die offenbar gefälscht sind, sie wanti sich in den Protokoll für. Das Fandrecht Word aufgehoben. Der Abschluppauftrag ist nichtig. Der HOA Word mit sofortiger Working Jede weiter der Schätzens Mafnum Begen. Carter's Edge untersagt. Zum ersten Mal seit Tagen senken min Sheltern. Da die Richteren war noch nicht fertig. Darüber hinaus fuhr sie fort. Verweis Diocese, Gerechtigkeit Angelegenheit und den Staatsanwalt des County zur Untersuchung möglicher Betrugs und Amtsmissbraucher. Sterling Vance sah aus als Heitmann und den Boden unter den Few und Wegezogen. Mein Anwalt legte mir ein Hand auf die Schulter. Draugen fällt sich die Sonwürmer in Auszeit woken. Reporter Hamilton sich bereits, Kameras, Mikrofon, Fragen, lauter gestellt, als ich sagt nicht viel. Ich must nicht, die Wahrheit hat das Papier endlich eingeholt. Sterling Vance ging in mir vorbei, ohne mir in die Augen zu sehen. Zum ersten Mal seit Beginn sah klein aus. Und als Tom mich abholt, mich zurück zur Ranch zu fahren, wurde mir was Wichtiges klar. Sie hatten nicht nur Gericht verloren. Sie hatten die Kontrolle über die Erzählung verloren. Und sobald das passiert, beginnt alles andere auseinander zu fallen. Der Kampf war noch nicht vorbei, aber die Lucht war Ich dacht, der Schwarztiel war vorbei, sobald die Richteren Entschiedenheit. Ich lag falsch vor Gericht zu gewinnen stop das Blutten. Aber was danik passiert entschiedet wirklich, war unbeschadet devankommt. Als Tom und ich die Stuffen der Gerechtigkeit in war der Bürgersteig bereit zu einem schmalen Korridor aus Mikrofonen und Kameras Jordan. Zuerst lokale Nachrichten, dann regional. Einige Gesichter, die ich nicht kannt, hielten Handys stat Presosweis. Gemmen rief meinen Namen ein in der Stimmfragnach der Schoin. Ein weiter nach den gefälschten Dokumenten. Ich hab die Hand nicht zu sprechen, sondern sie zu stoppen. Ich bin nicht hier, ein Vorstellung zu geben, sagt ich ruhig. Ich bin hier, weil Gemmen Lam nehmen wollt. Das nicht gehört. Dieser Satz schafft in die Benekritchen. Am nächsten Morgen war überall. Ich presiden wegen. Betrugs Balon übernahm beschuldigt. Schoin de Ranchers unter Austerhänder Kart abgerissen. Die Geschichte verbreitet sich schneller als Wartet, nicht wegen mir, sondern weil die Lut das Muster erkannten. E-Mails kommen Dutzend den 100 von Hausbesitzern aus anderen Landkreisen, anderen Staaten, alle sagten dasselb in unterschiedlichen Worten. Sie hatten auch bei uns versicht. Wir dachten, wir wen allein. Wir wussten nicht, dass wir uns konnten. Da begann der eigentlich Schaden nicht für mich, sondern für sie. Mit der Wotschgab der Wursten der Spring Valley HOA 1 Sondersitzung bekannt. Keine öffentlich, nur Wursten, nur Anwalt. Es spielt keine Rolle. Gemmen liegt das Protokoll, Argumente, Entschuldigungen, Schuldzuweisen. Vance besten darauf, dass als missverstanden worden sei. Und der Fragten, warum sein Unterschrift immer wieder auf Dokumenten auftaucht, die niemand sonst genehmigt zu haben erinnerte. Bis Freitag traten drei Vorstandsmitglied Zurich. Am Montag kündigt die Staatsanwaltschaft des Countys ein formell Untersuchung wegen Manipulation von Zonenplanen, Dokumentenfälschung und Missbrauch von Nachverwaltmächten und Entwickler zogen sich still Zurich. Die glänzenden Broschüren verschwanden aber not von den Websites. Spring Valley Estates Phase 3 stand plötzlich unter Prüfung Ausstand. Ich muss fast lächeln. Zurich auf der Ranch rief die Abschlussfirma in die Rückgab means Trucks zu planen. Die Bank hab mein Konto ohne Zeremonial wieder auf. Keine Entschuldigung, nur ein still korrekter, als wir nichts geschehen. Die Schoin word länger brachen, Nachbarn tauchten auf, ohne zu fragen. Einig brachten Worksuch, einig Holz, Linda vor MIT ihrem Kombi war, Lud Tablets MIT Sandwiches und Kaffee aus. Schwarz ohne Zucker, genau wie mein Onkel is macht. Ein Nabar bracht ein altes Child, das seit Jahren von meinem Onkel aufboard hat, aus dem hinteren Schuppen. Carter's Edge, Est, 1984, wir lenten vorsichtig und die Verbal von der Schoin. Sterling Vance kam nie wieder auf die Ranch, das letzte Mal, das ich in sah, war in den Nachrichten, via in ein Königabging den Kopf gesenkt. Kein Ordner in Sicht, das selbstsicher Lekalen war verschwunden ersetzt durch die steif Haltung eins, Mans, der Erkent, das Papier dich nicht schützt, wenn die Wahrheit sich verbreitet. Ich feiert nicht. Must ich auch nicht denn das Land war wieder ruhig. Nicht die angespannte Ruhe des Wartens, sondern die ehrliche Art, die mein Onkel immer beschrieben hat. Die Ruhe, die nach der Entfernung von etwas Falschem eintritt. In jener Nacht kasach auf der Veranda, mein Hund zu meinen Few an und blickt über die Weide, wo die Sonne tief stand und die Hügel golden farbt. Der Kampf hat mir etwas genommen, aber hat mir auch etwas zurückgegeben, Klarheit und das Verständnis. Das Match nur funktioniert, wenn die Menschen glauben, sie sehen allein, ich war nicht mehr allein. Und niemand sonst der dies Geschichte hört, muss mehr Angst vor einem Ordner und einer Rechnung haben. Nicht, wenn das Land wirklich ihnen gehört. Die Ranch sah danik nicht mehr gleich aus.
Nicht weil sie beschädigt war, Land heilt, sondern weil ich sie jetzt anders sah, wo ich einst nur, Rusa, sah ich nun Widerstandskraft. Wo ich einst dacht, agentum sei nur Papierkram, verstand ich nun, das is etwas tiefers, Voltaires ist, etwas, das nicht auf glänzenden Karten oder ho, a Briefkaffen zu sein ist. Is sich in schwierigen Hinden in Gerard gesetzen son Fossen in Gebeden, die 50 Jahres dahin ohne Gemens Erlaubnis zu bentigen. Der Wiederaufbau der Scheuing dauert Monat länger als ich wollt, kürzer als ich befürchtet. Nachbarn kommen und gingen. Einig blieben den ganzen Tag, und brachten nur Holz oder Werkzeug vorbei und gingen ohne viel zu sagen. Niemand verlangt anerkennen, niemand sprach über Gericht oder Schlagzeilen. Sie sprachen über das Wetter, die Rinderpreis und wie mein Onkel vom Porch winkt, wenn Trucks vorbeifuhren. So soll sich das Leben anfühlen. Eins Nachmittags, als wir die letzten Wochen setzen, fand ich ein alte Notiz meines Onkels in der Letterakt, die ich durch Gerechtigkeit und Meetings getrieben hat. Handschriftlich und gleichmäßig, praktisch. Wenn du das hier liest, bedeutet es, dass sie es endlich wieder versigt haben. Ich sah lange da und hielt diesen Zettel in der Hand, hat es gewusst. Hat vorbereitet? Ein Aufsehen still art hat mir vertraut, dass ich bin die, was begonnen hat. Die Hoa kam nie wieder. Spring Valley Pass stillschweigen sein Grenzen und das ursprünglich erzählen. Keine Pressemitteilung, keine Entschuldigung, nur ein Korrektor, vergraben in Papierkram, wo sie hoffen, dass es niemand bemerkt. Menschen bemerkten es, weil, sobald ein Lud zusammenbricht, überall Fingerbruch zurückbleiben. Manchmal denk ich in Sterling Vance, nicht MIT what nicht einmal MIT Genotung, nur aus Neugier. Ich frage mich ob glot das sein Handeln gerechtfertigt war, oder ob sich einfach darin geübt hat, dass niemand sich wehrt. Matcht hat die Tendenz, das Gefühl für Konsequenzen zu becuben, land nicht. Es erinnert sich an alles. Es erinnert sich daran, wer sich darum kümmert, und wer abgesungen nehmen wollt. Es erinnert sich, welche Strukturen MIT Gettel gebaut wurden und welche MIT Papierkram und Drahungen durchgesetzt wurden. Und es überdauert sie alle. Und still in Abenden sitze ich nun auf der Veranda, wo alles begann. Gleich Aussicht, gleicher Wind, gleich Stern. Der einzige Unterschied ist, das Versen ist, dass der Kampf gebracht hat. Ich habe nicht juenen, weil ich stärker war. Ich habe juenen, weil ich aufmerksam war. Weil ich Fragen stellt, weil ich nicht in Panik geriet, als Gemmen versigt, mich zu überrumpeln, und weil ich keine Angst hat, der Wahrheit Zeit zu lassen. Wenn dieses Land mir eins gelehrt hat, dann dies, jeder kann einen Ordner schwenken und gehorsam verlangen. Aber agentum kommt nicht durch Eichturing. Es kommt durch Geschichte, durch Versorge, durch Standhaftigkeit, wenn es einfacher war, wegzugen. Also, wenn Gemmels in deiner Terstedt, mit einer unbekannten Nummer und einer Drohung, die du dir nicht verdient hast, erinnert dich an diese Geschichte. Leist das Kleingedruckt, frage, wer davon profitiert. Und wer Wechsel selbstsichert nicht MIT auderet. Denn manchmal ist das still stuck Land am Raum das die lautest Wahrheit spricht. Und wenn du genau hinhörst, wird es dir eins klar sagen, sie haben nicht nur die falsche Ranch geholt. Sie haben den falschen Eigentümer geholt.